So, but finally you succeeded and came up with your own comic book. Also briefly published in Finland. I had a few ideas about comics that I wanted to do. One was about very stupid Tarzan, and that he had a lot of fun with animals, and the other was about some firemen that I did later called Smokehouse 5. And one of them was because there were no humor on the barbarian genre, like Conan. There was a funny character on the same type of dragons and magic. That'd be great because I have a whole range to make stories in humor. Because humor, it's kind of limited if the subject is limited. But with a barbarian, I had a total freedom. So I started developing this character grew in the 70s. And all the way to 1983, where there was a company called Pacific Comics. And they realized that if they shared the copyright, that the author will own the copyright, they could publish any author with new stories. Because by now, nobody was bringing anything to DC or to Marvel. Jack Kirby, Neil Adams, Mike Grell, we all were keeping our new stories for ourselves because we didn't want to be owned by Marvel. So when Pacific opened, Jack Kirby, Neil Adams, and others and myself went there and we started publishing with them. And that was great. We could do whatever we wanted. It was our comic. And before I did a comic, because I was so used to doing pantomime humor, I realized that you cannot do a comic in pantomime because it's storytelling, and comics are words and things. So I asked a friend of mine, his name is Mark Evanier, very good writer. He's been writing comics for DC and for Marvel and for everybody. He says, if I do this comic, will you help me with the words, with the dialogue? Because my English is terrible, you know, and there's certain lexicon that you have to do with humor. Anything you need keeps your dialogue correct. So I start doing group, and he will correct all my dialogues or write it funny. So we presented, we started publishing, and we did about 8 issues with Pacific. Then Pacific went into the distribution end of the comics. And then they told us, well, we're closing the printing part of it, the publishing part. And by now, all the companies like DC and Marvel were desperate because suddenly they realized that everybody was going to publish in different places. So they opened lines to publish author-owned material. And one of them was Marvel Epic. And of course, we were the first to be approached. And we went to Marvel. And Gru was the first comic in color published by a big company owned by the author. Eli hänellä oli monia eri ajatuksia eri sarjoista. Hän aina mietti, että mistä pystyisi keksimään. Jotain niistä esimerkiksi Kolkuta, Smokehouse 5, hän tuli myöhemmin siitäkin sarjaan. Ja hän ajatteli eri aiheita, jos voisi olla jotain. Ja ajatteli, että aiheen koko rajoittaa huumorin kokoa. Ja hän oli sitä mieltä, että barbaarimaailma, joka on yleensä kuvattu hirveän tosikkomaisesti, niin siellä on täydellinen mielikuvituksen vapaus olla fantasiassa ja siinä voi olla ihan mitä vaan. Ja niinpä hän päätyi kehittämään tämän sarjakuvalehden siitä. Ja tosiaan kesti pitkän aikaa ennen kuin oli kustantaja, joka suostui julkaisemaan tekijöiden omistamia sarjoja. Mutta Pacific Comics 80-luvun alussa ymmärsi, että jos he antaa tekijöiden omistaa sarjansa, niin he pystyy saamaan ketä tahansa isoja tekijöitä, koska siihen mennessä tekijät oli oppineet, että he ei halua antaa hyviä uusia ideoita, jos yhtiö tulee omistamaan ne ilmeisesti. Ja niinpä Urho päätyi Pacific Comicsiin.
Mutta jossain vaiheessa tämä yhtiö siirtyi sarjakuvien kustantamisen sijasta vaan levitysyhtiöksi ja lopetti kustannustoimintapuolensa, mutta siinä vaiheessa tämä tekijöiden omistaman materiaalin merkitys oli käynyt niin ilmeiseksi, että isot yhtiöt Marvel Comics päätti avata myöskin tällaisen oman kustannuslinjan, jossa tekijät voivat omistaa omia lehtiä. Ja Grow oli ensimmäinen, joka aloitti niin, että siirtyessään Marvelille Grow oli ensimmäinen amerikkalaisen suuren sarjakuvalehti-kustantajan julkaisema lehti, jonka tekijät oikeasti omistivat sen sisällä. We did 120 issues, which is 10 years continuous with Marvel. And by then, we wanted to reach a different market, and we went to Image, and we did 12 issues with them. And then we went to Dark Horse, which is where we are publishing continuous stories of Groove, doing graphic novels. And I still doing them every day. I write a story, I draw it on pencil, goes to market a year, does the dialogue, edits a lot, says, no, if you change this page to here, it'll be a better story. Or he says, I'm taking a couple of pages here because this is a very good joke, and we'll add it on the end. So he controlled very much that. He's so good at that. Then from there, it goes to Stan Sakai, which has his own comic. It's called Usagi Ojimbo. It's a great comic. But he still is such a good friend, he's still lettering my comic. He letters it. Then come back to me. Then I start inking it. And once it's inked, it goes to Tom Bluth, he does the color. And the process goes on and on. It's like ensinnäkin kun hän aloitti sarjakuvalehden, niin hän tajusi, että hän ei pysty tekemään sanattomasti pantomiimia koko sarjakuvalehtiä, koska tarkoitus on kertoa tarinoita ja sarjakuva on sekä kuvia että tekstiä. Hän totesi, että hän tarvitsee tekstin suhteen apua. Ja hän pyysi hyvän ystävänsä Mark Evaniemin, joka on kirjoittaja, että hän tarkistaa puhekuvat ja niin kuin nämä tarinalideat, mitä Sergiolla on, hän auttaa kirjoittamaan hauskalta kuulostavaan muotoon. Ja siitä tuli tämä vakio menettely heidän sarjoihin. Marvelilla sarjoilla on 10 vuotta, 120 numeroa. Sitten sen jälkeen on vähäksi aikaa Imagelle, Image-komiksille ja nykyään sitä julkaisee Dark Horse. Ja sama kuvio jatkuu edelleen. Evangel auttaa tekstien kanssa ja festarilla myös vielä oleva Stan Sakai, vaikka tekeekin omaa lehteään, niin myöskin vielä hyvänä kaverina tekstaa Sergion puheenjohtajaa. Ja kuten tästä näette, Sergiolla on myös mukanaan muutamia originaalipiirroksia, mitä hän tässä näyttää. Niitä hänellä on myöskin täällä myynnissä, että kun hän sanotaan ensin, että hän tässä tämän haastattelun jälkeen signeeraa tuolla aulassa, niin hänellä on myöskin näitä siinä myynnissä, niin voi siellä samalla katsella. Ja huomenna myöskin sitten huomenna iltapäivällä on lavahaastattelu, jossa on Aragonés ja Stan Sakai paikalla. Kysytään silloin vähän laajemmin heiltä näistä internet-sarjakuvista ja sarjakuva-alusta USAssa. Sen jälkeen on myöskin heidän signeerauksensa, heillä on näillä molemmilla töitä myynnissä, eli voitte sinne tulla juttelemaan, mutta voitaisiin ensin katsoa, onko tässä yleisölle kysymyksiä. Ja hän näyttää, että tämä on se koko, mihin nämä sarjakuvat alun perin sitten piirretään.